NAASR has been collaborating with the Cambridge-Yerevan Sister City Association on programs since 1986, the year of the establishment of CYSCA, and we're really pleased to have tonight's discussion as part of our 2018-2019 NAASR Gulbenkian Foundation series on contemporary Armenian issues. And the theme of tonight's program, which is activism and transition to leadership in Armenia, could hardly be more relevant, especially with what's coming up in a couple of days in Armenia. And it could hardly be more connected to a number of programs we've had in recent months on similar themes. So I'm glad you're here tonight, and I'm going to turn things over to our colleague, Alla Yeremyan, President of the Cambridge-Yerevan Sister City Association. Thank you all for coming. My name is Alla Yeremyan. I'm the President of the Cambridge-Yerevan Sister City Association. As Mark alluded to, we've been in existence for over 30 years, thanks to a group of wonderful non-Armenians from the Cambridge area who saw tremendous benefit in creating a relationship between Cambridge and a Soviet sister city at the time. This program tonight is part of what's called the Open World program. Open World, for those of you who are not familiar, is a division of the Library of Congress. And they are the only federal legislative exchange program working with all the post-Soviet republics and Russia. Applicants submit their information, interviews are conducted, and nominations are accepted for participation in these programs. Organizations like CYSCA bid to host these groups all over the United States. So there are hundreds of groups going on all at the same time, which is just wonderful. And this is our 5th program that we've had in the past 6 years, so we've been very pleased to host all of them. At this time, I would like to introduce Ara Hakobyan, who will be the moderator for the evening. Ara Ohanyan is the Richard B. Finnegan Distinguished Professor of Political Science and International Relations at Stonehill College. Her latest 2 books are Russia Abroad, Driving Regional Fracture in Post-Communist Eurasia and Beyond, an edited volume published by Georgetown University Press in 2018, and Networked Regionalism as Conflict Management, published by Stanford University Press in 2015. Her articles appeared in International Studies Review, Peace and Change, Conflict Resolution Quarterly, Wilson Quarterly, and Global Society, among other journals. She has also contributed to the Washington Post, Foreign Policy Magazine, Al Jazeera, and World Policy Institute. Anna is a Fulbright Scholar and previously served as a doctoral fellow at the Kennedy School of Government at Harvard University. Her research has been supported by IREX, the Woodrow Wilson International Center for Scholars, the German Marshall Fund, the U.S. State Department, and Eurasia Foundation, among others. She has consulted for numerous organizations, such as the United Nations Foundation, the World Bank, the National Intelligence Council Project, the U.S. Department of State, the Carter Center, and USAID. Her work has taken her across the globe, from Northern Ireland to the Balkans, Russia, and the South Caucasus. At this time, I'd like to welcome Professor Ara Hakobyan. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity to moderate the event. And I'm going to be very quick because we have an amazing panel, and this is a really unique event because we have young people, civil society leaders who really drove the Velvet Revolution forward. Just to, and on a personal note, as I was getting ready to come, I have 3 girls at home, one of which has had a homework to do. And I told her she should probably stay home and do the homework. And she's like, well, no, are you kidding me? I'm going to meet real revolutionaries. So this is really a historical moment for Armenia. And I'm so grateful that our panelists were able to make the big journey and come join us and tell us what was going on in Armenia. But I do want to highlight that this is an important panel. This is a great event that NAASR and CYSCA have put together, among many numerous wonderful events that they are doing, but that we should not really underestimate. We should, just simply want us to take advantage of the time that we have with our panelists. I do have their biographies, and I will go over very quickly. I have Levon Chukaklyan. There is Levon. Levon currently is a co-founder of Yerevan State University Restart Student Initiative that deals with issues related to student and civil society engagements. The organization was key to mobilizing the student involvement, student movement behind Velvet Revolution.
We also have Alla Yeremyan. There is Alla. She's currently working with Basen Hotel in Sisyan, southern part of Armenia. Beautiful, gorgeous. You should visit if you haven't been yet. She's teaching in parallel to her work with the private sector. She's teaching disabled children, children with disabilities, and she's leading sessions for civic engagement and leadership training for NGOs. She works with youth civic education groups and is engaged in that area. We also have Tatul Postanjan. We don't have Tatul? Okay, sorry. Astghik. Okay, very good. I met the group for the first time just a few minutes ago, so I apologize. Astghik is currently a project coordinator for the Rights Information Center NGO. This is really the grassroots of the democracy we're talking about. These are really amazing experiences. She lives and works in Goris, in the Syunik region, also again, the southern part. The mission of this organization is to help people know and protect their rights. The goals include human rights protection, importance of law, rule of law, formation of civil society. Yuri Avagyan, that's right. Currently, he is a communications manager for the Restart Student Initiative in Yerevan. He is a sociology, he's studying sociology, graduate student, third year, right? I would love to hear actually more what your research is on later on. Perhaps we could talk. I have a little bit of background in sociology. And we also have Garik Miskaryan. Very good. Garik is responsible for foreign relations engagement for the Restart Student Initiative in Yerevan. And I believe this is the first time for all of you guys, right? So what I would like to do, we strategized a little bit before the event. We have been analyzing a lot as to what's going on in Armenia. I thought to take advantage of the fact that they have participated and try to get a feel of what was it like to be part of this, of the revolution on the ground. We'll obviously get into activism, how that translates for consolidation of democracy. But right now, if I could open this up and hear from our panelists, where were you in those 10 days when the movement was building, and how did it feel to be part of that movement that was building? Perhaps I could start on my right with Astghik. I believe it's on, right? I will try. Is it hearable or I should talk? A little closer, yes. Maybe the interpreter can... This is better? Do we talk Spanish or? Okay. Okay. I will try to speak in English, if you don't mind, directly. I am Astghik and I live in Syunik region. When the revolution started, the movement, when it started, I was in Syunik region in Goris city. Maybe you have heard that before the revolution in Armenia, especially in regions like where I live, people never started really major movements. Or when they were started, they were led by a small number of free people, how they call. So people who spoke up for their rights or something against the government, but something really like courageous. And when the movement started, frankly said, in the first days, in my region and in the southern part of Armenia, people didn't believe that it will succeed. And one of them were especially older people. Young people are more so-called hot-headed. It means like takaryun in Armenian, and we believed somehow. And at that time, before the revolution, 1 year ago, Syunik region got rid of one so-called tyrann who was our governor for almost 10 years. I will not, maybe some of you know who he was. I don't want to mention the name. But yeah, it was somehow a free, atmosphere there of freedom. But still, when the movement started, people joined very late. But some young people, after the movement, when Nicole reached Yerevan,
with walking to Yerevan, right? His movement. People from Goris, which is far away for 240 kilometers, went there and joined the movement. And that was how most of the youngsters joined the movement. But again, they were considered like very courageous people, because what you will ask, what is the courage for joining the movement? Okay, this is so many people work for the government, and the government at that time was Republicans, and they were like spreading news. If you join the movement, like your parents will will not work for the government anymore. The businesses will not work so far. And in small places, the fear, everybody knows everybody. So we know who is a revolutionary person, who is Republican, who is who. But then, when it was already somehow obvious that they're going, if everybody will join, we are going to succeed, like around 80 people went out. We have like population in Goris city for 23,000, and with villages it's like 40,000. So people went out, but everybody in their hearts were supporting Nicole and his team. So we were writing comments, sharing on Facebook, but people were also monitoring also social media, who is posting what, from whose side, etc. So then I work for social side organizations, but again, not all the NGOs came up with some statements like join the movement, but our NGO was one of, and our NGO and some more were first ones who spread news on the Facebook and social media on our web pages, like we are doing rally, we will not work for 1 week, and this is how we are standing for our rights, and we want that Republicans and Serge will be resigned. And then we organized a rally finally, but an interesting thing was first rally was done by children who aged, believe me, 7 years old. So they ran out of the school, and we saw that the police came with them and they were walking. And we have like 7 schools and children from several schools. Really 7 years old. That time I was in Yerevan. I came back that day and I was in my office and heard some noises. We look out and saw that children with their bags, really small ones, are running and screaming like "Mergir Sergins," some reject Serge, some announcements like this. And then people were encouraged. It was like really, really very emotional moment, because all older ones were really afraid, but they were really for that. And children didn't understand the fear. What is fear? From what to fear? They saw on the internet that in other cities they go out, and they also went out. And then when the revolution finally won, now one good thing is that when something they don't like people, for example, there was a director nominated for a school, people didn't like, and there is that culture of rally, they go out and tell, we don't like this decision made by government, so please listen to us. And this is, imagine, for 10 years, 20 years never happened, and now it happens, and this is a real change for our country and also for regions. Thank you. Perfect. Thank you. Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Good evening. Շատ շնորհակալություն այսպիսի ջերմ ընդունելության համար։ Thank you for such a warm welcome. Եթե ներկայացնեմ մեր պատմությունը, մենք հեղափոխությունից առաջ դեռևս 2017 թվականի հոկտեմբերից ռեստարտ նախաձեռնության անդամները փողոցում էին ու պայքարում էին կրթության, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության շրջանակներում։ If I am to present the revolutionary movement, I have to step back to October 2017 and tell you that the members of our Restart Initiative who were out there in October of 2017 protesting against the changes in the regulation, how the students are getting drafted into the military service.
and asking for postponement for some exceptional students. Այնուհետև 2018 թվականի փետրվարի 5-ին այդ նախաձեռնության կորիզը հիմնադրեց Restart ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնությունը. And then the main people involved in the initiative from 2017, they established a Restart initiative in 2018 February 5th. Այս նախաձեռնությունը ձեռնամուխ եղավ Երևանի պետական համալսարանում խնդիրների բարձրաձայնմանը ամենատարրական ու սանիտարահիգիենիկ պայմաններից մինչև ամենաբարձր գիտակրթական ծրագրերի նորացում ու թարմացմանը. This initiative was touching to every single subject that had to deal with the student life, starting from the students' hygiene in the university, like toilet paper in the bathrooms, all the way to the curriculum, the school budgeting, the professors, etc. Մինչև ապրիլյան հեղափոխությունը սկսելը ձևավորվեցին մի քանի խմբեր, որոնք նախապատրաստում էին, փորձում էին անել այդ հեղափոխությունը. Մեկ առաջինը դա քաղաքական հատվածն էր Նիկոլ Փաշինյանի ու իր կուսակցությունը. Before the April, there are several political and civic activists that were struggling and were preparing for this revolution. And the main people were Nikol Pashinyan and his team. Երկրորդը դա Մերժի Սերժի նախաձեռնությունն էր, որը քաղաքացիական ակտիվիստների խումբ էր, որն էլ հենց դարձավ այն հիմնական մկանը, հիմնական երակը, որ տարավ այս հեղափոխությունը առաջ. And the second one was the initiative called Mergi Sergin, which means reject Serge. And these people from this civic initiative were actually the ones that became the main muscle, the main power, the force, driving force of this revolution. Restart նախաձեռնության անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը, ես, մեր ընկերները բոլորս ներգրաված ենք եղել ու հենց սկզբից այդ հանդիպումներին եղել ենք, մասնակցել ենք ու մեր առաջին գործողությունը եղավ այն, որ դիմավորեցին Գյումրիից եկող Նիկոլ Փաշինյանի թիմին հենց Երևան մտնելուց. The people from Restart Initiative, namely one of them was David Petrosyan, who is not here, myself and our friends, we were very active in the very early stages of this movement. And when Nikol Pashinyan walked from Gyumri to Yerevan, we were the first ones to greet him there. Մինչև ազատության հրապարակ հասնելը այս ընդհանուր խումբը մտավ Երևանի պետական համալսարան ու այստեղից մենք հասկացանք, որ հենց ուսանողությունն ու երիտասարդությունն է այն հիմնական ուժը, որը որ պիտի անի ու որ կարող է անել այդ հեղափոխությունն ու այդ փոփոխությունները բերել մեր երկիր. Before actually arriving to the Freedom Square in Yerevan, the first stop they made was in the University of Yerevan, and that's where we all realized that the students, the youth, is the main driving force of the revolution that will bring to some changes. Իմ համար որպես այդպիսին հեղափոխություն եղավ այն օրը, երբ ուսանողությունը առաջին անգամ մոտ 5000 ուսանող փակեցին Կորյուն Աբովյան խաչմերուկ եւ մի ամբողջ օր փակած էին բայել այդ հատվածը. For me, the beginning of the revolution happened when about 5,000 students gathered and they had blockaded the intersection of Abovyan and Koryon streets, and that was a very massive event. Այստեղ եղան բախումներ, այնուհետև երեկոյան Բաղրամյան փողոցում արդեն կրակեցին ուսանողության վրա եւ մենք մեր նախաձեռնությունից միայն 3 հոգի վիրավորում ստացավ այդ կրակոցը. There were some clashes, and that same evening on Bagramian Street, they shot at the students, and from our group 3 people got injured. Ու երբ ես հաջորդ օրը տեսա այդ վիրավոր ընկերներին էլի փողոցում կայնած հաջորդ առավոտը ես հասկացա, որ իսկապես մի բան հնարավոր է ու փոփոխությունները լինելու են. And the very next morning I saw those our injured comrades back on the streets, and I realized that something is happening for real. Ընդհանուր առմամբ այդ 10 օրերին մենք բոլորս գտնվել ենք փողոցում ու գտնվել ենք փողոցում. During all those 10 days, we spent all those 10 days on the streets. Then maybe our friends can continue. Each one has their own story to tell.
Ես Յուրին եմ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն այսպիսի ընդունելության համար։ My name is Yuri, and I would like to thank you again for such a warm welcome. Իրոք մեծ պատիվ է մեզ համար ելույթ ունենալ այստեղ, եւ շատ քիչ էր, մի քիչ ինձ անհարմար եմ զգում։ This is a great honor for me to be speaking in front of such an audience. I am actually a little bit embarrassed to do so, just a little shy. 10 օրվա հետ կապված հեղափոխության երևի թե յուրաքանչյուր 10 օրն էլ հիշում եմ ու կփորձեմ հենց ամենասկզբի 10 օրերից մեկը ներկայացնել։ As for the 10 years of revolution, I remember every detail in every one of those days, and I'll try to fill in with some of those most prominent details. Ուրեմն ինչպես Գարիկ ասեց, ամենատպավորիչ օրը իհարկե մեզ ուսանողներից համար հենց այդ օրն էր, երբ որ այդ Գորյուն Աբովյան փողոցները փակվեց, որտեղ որ շատ համալսարաններ կան, ու ուսանողները եկան միացան հիմնական հավաքվածներին, ու ուսանողները ավելի շատ են իրականում, քան հիմնական հավաքվածները։ Just as Garik has mentioned, the very first day for the students was that the students came out and they blocked the intersection of Goriun Abovyan. This is where actually the most of the universities are concentrated, and then the students joined the main mass of the protesters, but actually the students were in a lot larger number than the protesters that were there before them. Իրականում հեղափոխության ժամանակ թվում է թե այդքան մտածելու բան չկար, ուղղակի պետք էր դուրս գալ փողոց ու փակել փողոցը, պահել դիրքը։ One may think that during the revolution you don't really need to think a lot. All you have to do is just to go out on the street and stay on the street. Բայց կցանկանամ պատմել հենց այդ մտավոր լարված այդ brainstorm-ի արդյունքում ծնված գաղափարը, որն էլ հենց տարավ շարժումը հեղափոխության։ But I would like to tell you about our very tense condition, our brainstorming, and the ideas that were being born in these brainstorms, in these tensions, that actually it was because of those ideas that the revolution was able to succeed. Ուրեմն դե առաջ ազատության հրապարակում էինք սկզբնական, Շարժանձնավորի հրապարակում էինք սկզբնական հայտնում, հավաքվում ու այնտեղ Prospect Բաղրամյան խաչքրոկի մոտ, որտեղպես հենց օպերայի մոտ կա կաֆե, որը անվանում են Կենտիկնոց։ 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 Իսկական ընդ կազիրոկ վերնիսաժ Կենտիկնոց, հայտնի կաֆե է շատ։ Okay. So we're gathering at the Charles Aznavour Square, which is at the intersection of Mashtots Avenue and Bagramian Avenue, and there's a little cafe there which is called Getik's Place. Եվ այդտեղ քննարկում են ունենում, որտեղ որ հավաքվում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Մերձի շրջանի նախաձեռնությունը մենք այն ժամանակ էլի հենց նախաձեռնություն կար, բայց իրենք անուն չունեին, իրենք բոլոր շարժումներում եղել են Էլեկտրիկ-Երևան Մաշտոցի պուրակ, իհարկե նաև Նիկոլ Փաշինյանի թիմը հենց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ And everybody was gathering there, so it was several initiatives that were there. It was some people that were in every one of those movements, their initiative, but they didn't even have a name. They're just always showing up there, and they're being one of the main people. And they're there during the Electric-Yerevan movement, and other movements. So that was us, the students. There was Nikol Pashinyan with his team. Այդ ժամանակ դեռևս շատ մարդ չէր հավաքվում, շարժման այդպես չէին հավաքում, շատերը նաև ծաղրում էին բակերում ու որոշ պետք է հասկանենք, թե հաջորդ օրը ինչ պետք է անել, որտեղ պլանավորված գործողություն չկար, երեկոյան որոշվում էր, առավոտյան իրականացվում։ So those first days there weren't too many people coming. A lot of people were very skeptical. So even like in our own yards, in our own neighborhoods, people were teasing us and making fun of us for going there. So we're just coming determined every day, and every night we're meeting and discussing for what we're going to do the next day, and then we're coming next day, and then next night again for the next day, etc. Մոտավորապես 30 հոգանոց խումբ է հավաքվել, որ մտահոգ դեմքերով ակտիվորեն խոսում է, անպայմանորեն գոնե 25-30-ից ծխում էին այդ ժամանակ։ It was about a group of 30 people that was gathering, that people that were really concerned about what was happening, and everybody was very concerned, and probably 25 of those 30 were like really heavy smoking.
ու այդ ժամանակ Սահակյան Սուրեն անունով մի մարդ, ով այս վերջերս ինքը առանձին կուսակցություն է հիմնել, բայց այն ժամանակ կուսակցություն չուներ, մի հետաքրքիր միտք էր ինքը առաջարկել։ So there's a person, a very important person, his name is Suren Sahakyan. And back then he was not part of any party, but now he actually founded his own party. He is a leader of a newly founded party, and he was the one that came up with this genius idea. Նա առաջարկեց հարկադրված ստիպողաբար գործադուլի գաղափարը, որը իրանից ենթադրում էր ապակենտրոն շարժում, որ բոլորը չպետք է հավաքվեին միտեղ։ He suggested the idea of so-called reluctant strike. And the reluctant strike actually was something very new. No one has ever thought about it. That means that people will have to go to strike even if they don't want it. And that would mean that the protesters, they would just go and block the streets in small groups in a decentralized manner. Այդ գիշեր, երբ որ խոսակցություն կիսատ մնաց եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթից հետո էլի հավաքվեցինք խոսելու, այդ ժամանակ արդեն գործի բաժանում տեղի ունեցավ։ And that night, when Nikol Pashinyan had his speech, and then we were meeting, and then we decided that we're going to divide the duties. Ով որ ուներ մեքենա, պետք է մեքենայով փակեր տարբեր փողոցներ, հիմնականում քաղաքի կամուրջները։ Whoever owned a car, a vehicle, they were supposed to go and block some of the main streets in the city, especially the bridges. Ուսանողության հատվածը ամենաֆիզիկապես ծանր գործը ուսանողության ուսերին էր։ Ուսանողության հատվածը պետք է սկսեր դասադուլ առավոտյան եւ փողոցները փակելով իջներ գար հիմնական հավաքված ժողովրդին։ And the most challenging job was for the students. The students were supposed to go on strike, and then they were supposed to come and block the cities in the city center. I mean the streets on the city center. Իսկ համարձակներն ու խելառները փակում էին հիմնականում մետրոները։ Նրանք պարկում էին ուղղակի մետրոյի այսպես գնացքի դռան անքն ու չէին թողում որ մետրոն շարժվեր։ And the crazy ones, they're actually blocking the subway. They're just laying down in the subway, in the doorway for the subway cart, and they wouldn't let the subway to move. Ու առավոտյան այդ ժամանակ դե հենց անձամբ ես եմ, եթե անկեղծորեն ասեմ, ես երբեք չէի պատկերացնի, որ բանակը հասցնի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, որովհետև իրոք քիչ մարդ էր գալի ու շատ էին ծաղրում մեզ։ Personally, I had not even a clue, or I didn't even think about that Serge Isakhanyan would eventually give up and resign, because there were not very few of us showing up there, and everybody else was teasing us. Nobody believed in us. Մի խոսքով առավոտյան արդեն ունեցանք այսպիսի պատկեր։ Մենք ուսանողներով հավաքվեցինք սա սուպերմարկետի մոտ ու այնտեղ սկսեցինք հերթով օգտագործելով աղբարկղները, օգտագործելով նստարանները, փակում ենք փողոցները ու գնում։ Ընդամենը երևի 10-15 հոգի էինք, 10-15 հոգով ենք հավաքված սա սուպեր։ So in the beginning, this is how it started. We, some students gathered at the SAS supermarket. And it was about 15 of us, 15 students. So, and we're taking some dumpsters, we're taking some benches, whatever heavy stuff we could move around, and then we're just putting them in the traffic area of the street, just blocking the traffic so the cars couldn't travel there. Ճիշտ է, քաղաքը շատ կեղտոտեցինք, բայց ինչ-որ մի բան վերջում ստացվեց։ Այդպես ուսանողները սպասվածից շատ դուրս եկան, իսկ քաղաքի պատկերն այնպիսին էր, որ Երևանը ամբողջովին կապված արել եկել։ We made a big mess there, that's for sure, but we achieved the result. And you could see that all of the students, pretty much every one of the students was out on the streets, and everybody was shutting down the streets, and the whole city was paralyzed. Nothing was moving there. Դրանից հետո արդեն ուղեղը աշխատացնելու շատ պատճառներ չկային, արդեն գիտենք ինչ պետք է անել ու հաջորդ օրվանից պետք է նույնը սկսենք եւ հենց հաջորդ օրը նույն վայրից իրականացվեց առաջին ձերբակալությունը, որը հենց մեր նախաձեռնության անդամներից ձերբակալություն եղավ, ոստիկանությունը արդեն սպասում էր, մենք այդ պահը եթե ձեր թույլատվությամբ իհարկե կցանկանանք ցույց տալ, թե հեղափոխության ընթացքում առաջին զանգվածային ձերբակալությունը ինչպես է եղել։ And that next day we came, after that there was not much
to think about. It was really a no-brainer. We just had to repeat the same thing over and over. And next morning we came back to the same place, to the same supermarket. Սա հենց առաջին այդ, որտեղ արդեն հասկացել են, որ ուսանողության մոտ արագ է ստացվում մարդ մոբիլիզացնելը, դրա համար հենց թիրախավորել են ուսանողությանով, իրենք գիտեին, որ մենք այդտեղ ենք լինելու, ըստ երևույթի մեր մեջ ԱԱՑ-ից մարդ կար։ They already realized that the students are the ones that are the quick-witted ones, so they started to aim the students for their arrests, but probably there is someone from the secret police in our ranks, and they told them what was going on, so they were expecting us there, and then as we showed up, they started arresting. Եվ սա հենց այն օրն էր, որ Սերժ Սարգսյանին ընտրեցին վարչապետ, կարծեմ։ And this was the very same day when Sir Sarkisyan was elected Prime Minister. Մեզ արդեն պահեցին մասիվի ոստիկանական բաժանմունքում 3 ժամի փոխարեն 9 ժամ, բայց պատմությունը քանի որ շատ երկար է, երևի թե այս ուրախ նոտայի վրա այս խոսակցության այս մասը ավարտվի։ And then we're taken to North Massive police precinct, and instead of 3 hours, we're detained for 9 hours, but this is going to be a very long story, so I'm going to pass this on to my friend. Այս մասի համար այսքանը Իստոմա ամենահիշվող պահերից էր սա։ I think this is one of the most kind of memorable moments. Ժողով այս կադրերում, որ Յուրիին ձերբակալում են, ինձ վրա դրա նախորդ օրը արդեն 3 անգամ կրակել էին ու իրա բանը այդ փամփուշտներից մեկը իրա բանում էր շատ անհարմար տեղ էր մտել Here when you can see those events, Yuri was already detained, but before that, the day before, Yuri was shot at 3 times, and actually he had a little shrapnel in a very kind of interesting place in his body. Thank you. Ինչպես արդեն ներկայացրեցի, ես Լևոնն եմ։ My name is Levon, as presented. Շատ շնորհակալ եմ նմանատիպ հյուրընկալության եւ ժամանակ տրամադրելու համար, որ եկել եք այստեղ ու ցանկություն ունեք մեզ լսելու։ Thank you very much for such a warm welcome and for coming here to listen to our story. Ինչպես արդեն տղաները նշեցին, Restart նախաձեռնությունը ակտիվորեն ընդգրկված էր հեղափոխական գործունեության մեջ եւ քանի որ տղաները արդեն իսկ նախաձեռնության գործունեության որոշակի հատված պատմեցին, ես կցանկանայի որոշակիորեն իմ անձնական պատմությունը ներկայացնել։ So Restart Initiative was fully involved in the revolutionary movement, and you already heard and saw some of that, and I'm going to tell some of my own personal perspective on this. Ինչպես Գարիկը նշեց, Restart նախաձեռնության ակունքները գալիս են դեռևս անցյալ տարվանից 2017 թվականին, երբ մենք պայքարում էինք համգիտության զարգացման նախաձեռնության շրջանակներում, որը դեմ էր տարակետման նոր օրինագծի։ So the first initiative that we started was the one in October 2017. It was called For the Sake of Development of Science, and we're struggling to regulate the drafting or postponement on military drafting for students that were exceptional. Հենց այդ ժամանակ էր, երբ առաջին անգամ մենք հասարուի դիմեցինք 5 անդամներով ու դրանից հետո թե իմ եղբորն էին գործից ազատել, թե մայրիկիս էին ազգային անվտանգությունից զանգել, սպառնալիքներ էր տեղի ունեցել։ And this is when 5 of us went on a hunger strike, and after that my brother was fired from his job, and then my mother was called from the secret police and were threatened. Ու այդ ժամանակվանից սկսած ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ միշտ ասում էին տղա ջան, տեսնում ես ինչ ա լինում, պետք չի տենց գործունեության մեջ ընդգրկվել, այդ քեզ ապագա չի այսպես ասված։ And then after that, all my friends, my relatives, my people that knew me, everybody was saying, just give this up. You don't want to do this. This is not good for the future. You're not going to get. There's no good coming out of this. Երբ սկսվեց հեղափոխական շարժումը,
դեռ Նիկոլ Փաշյանը Գյումրիից քայլեր էր սկսել, այդ ժամանակ ինձ նորից իմ բարեկամներ ընկերների շրջապատ ասում էին չես միանում, չէ, պետք չի, հանկարծ չանես։ Մանավանդ մայրս շատ էր անհանգստացել, ասում էր դու ինձ էլ այդ նույն իրավիճակի մեջ չես դնի, չէ, այդ ամեն ինչին չես գնալ։ So when this time revolution began, my mother especially and all my friends were, you sure are not going to join them, right? And my mother was, you're not going to put me in this situation again. Let's not do this again. Սակայն ինչպես միշտ ես կրկին հակառակը արեցի։ And then I did just the opposite. Like always. Ինձ համար հենց հատկանշական էր, երբ Նիկոլ Փաշյանը մտավ Երևան ու մեր մի քանի ընկերներով առանձին խմբով էինք, հետո արդեն նախաձեռնության անդամներն հանդիպեցինք ու միացանք իր խմբին, որը արդեն մտել էր Երևան ու Երևանով էր սկսել քայլել։ And then it was very important because when Nikol Pashinyan just entered Yerevan, we were the ones, our small group was that met him there, and then later a few more of our friends joined us. So then we started working in Yerevan. Ես գիտեի, որ մայրիկս շատ էր անհանգստանում, դրա համար տղաներին ասել էի հենց զանգ գա կամ խոսեմ հանգարց աղմուկ չանեք, որ չհասկանան որտեղ եմ գնացել։ And I knew that my mom was so worried, so I was asking my friends if somebody's calling me, please keep it quiet so they don't know that where I am now. Սակայն երբ արդեն ամսի 16 էր ու կրակոցներ տեղ ունեցան, ինչպես արդեն տղաները ներկայացրեցին, մայրս անհանգստացած զանգարեց ինձ, ես պատասխանեցի ու իր միակ արտահայտությունն էր, որ տղա ջան զգույշ կլինես։ And then on April 16, when they started shooting at us, my mother calls, I pick up the phone and then my mom just tells me, please be careful. Ու ես հասկացա, որ ինքներ էր արդեն համոզվել, որ ինձ հետ պահելը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ And then by that time she already realized that there's no point in trying to hold me back. Ու հենց այդ օրն էր, որ ես հասկացա, որ իրենց մոտ էլ առաջացել են հավատը, որ իմ մոտ կար ու կամաց մենք կարողանում էինք մեր շրջապատում էլ դա տարածել, որ գուցե եւ այս անգամ որևիցե բան փոխվի։ And then I saw that actually they started believing in this too, and I realized that people start believing, at least my immediate surrounding people start believing that something might be possible to change this time around. Եվ ինչպես գիտենք, Տավշա հեղափոխության հիմնական գաղափարներից այն էր, որ խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդություն պետք է տեղ ունենա, այսինքն մենք չպետք է հարվածենք ոստիկանին, ու ես մի տաքարյուն ընկեր ունեմ, անունը Միրան է։ And then, as you know, that this revolution was supposed to be very, non-violent. So this was a revolution of civil disobedience. But I have a friend. His name is Milan, and he's very hot-headed. Եվ երբ Բարեմն պողոտայում տեղ ունեցավ այդ կրակոցներով լի բախումը, այդ ժամանակ Միրանին մահակով հարվածեցի, ինձ նույնպես ու իմ համար առաջին զարմանալի որ նա նորից ձեռքերով էր բացացրեց ու իր տաքարյունությունը ցուցաբերեց, որովհետև հասկանում էր, որ կարևորը հենց խաղաղությունը պահպանելն է, որ ոստիկան այլևս ոչ թե մեր թշնամին է, այլ մեր ընկերն է, որին պետք է ընդհանրապես հասկացնել, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի այդ ռեժիմին վերջ տանք։ And then when the clashes begin on Bagramian Avenue, then the police started shooting at us, and they started hitting us with some batons. And I was not sure how Miran was going to react, but to my surprise, he didn't react aggressively. He just raised up his hands, and then he also realized that this was the time when we just need to make a statement peacefully and to show the police officers that we consider them our friends, not enemies, and that we just want to give them the message that it's time for them to be on our side and that this regime has to end. Մի քիչ էլ ցանկանայի խոսել, քանի որ ես արմավիրից եմ ու մարզում ավելի դժվար էր որևիցե գործողություն իրականացնելը ու ակտիվություն մտցնելը։ And myself, I'm from Armavir region, so this is outside of Yerevan, and it's a little bit harder to start some sort of a protest movement in outside of Yerevan districts. Ես այդ օրերին գնում գալիս էի առավոտները, երբ Երևանի ճանապարհները փակվեցին, դժվարություն առաջացավ Երևան մուտք գործել,
ու հենց այդ ժամանակվանից հասկացա, որ հենց մեր քաղաքում ու մեր տարածքում պետք է նույն գործողությունը իրականացնենք։ So at first I was traveling back and forth to Yerevan, but when we started blockading the roads, I realized that it was getting more and more difficult to travel, and that triggered the idea that now we have to do everyone has to start the revolutionary movement in their own backyard, and then we started blocking the roads in Armavir. Ու երբ 13 աղջիկ ու 4 տղաներով վազվզում էինք Արմավիրի փողոցներով, քանի որ ոստիկանությունը հետապնդում էր, այդ օրը տենց բոլորը, ինչպես ասում են, ծաղրանք էին ենթարկում, տեսեք, ինչ է կատարվում, Երևանի նորամուծություններն են վերել այստեղ ներկայացնում։ And then there's 13 girls and 4 boys. There's only this many people. We're just running around the streets because the police were chasing us, and the whole city was just laughing at us. Սակայն ընդամենը մի քանի օր անց արդեն տարիքով մեծ տատիկները ու պապիկներն էին դուրս եկել փողոց, աթոռները հանել էին դուրս ու հենց փողոցի վրա դներով նստել էին ու ոստիկանները ընդհանրապես ոչ մի գործողության չէին կարող դիմել, այդպիսով Արմավիրի այդ տարածքի գործողությունը հաջողեցինք։ And only a few days later, the old people, grandmas and grandpas, they were coming out on the street with their chairs, and they just put their chairs in the middle of the street, blocking the traffic. So they joined us that way. Hence, այդ ժամանակ ես դու գիտակցում, թե ինչքան կարևոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունը, քաղաքացիական անհրաժեշտ գործողությունները, որ կարողանան դրթել մարդկանց, որպեսզի իրենց քաղաքացիական քայլը կատարեն, ու յուրաքանչյուր քայլից էլ բաղկացած է, թե երկիրը ինչ ուղղությամբ ու ինչ ապագայով կշարժվի առաջ։ And this is when you start realizing when each individual person's civic attitude or attitude to his civic duties matters, and then each person with his little step is making a giant step for the whole country. Ինչու ես սկզբից ներկայացրեցի որոշակիորեն իմ անհատական պատմությունը, նրա համար, որ ասեմ, որ յուրաքանչյուրս ունի իր առանձին պատմությունը ու յուրաքանչյուրից է հենց գալիս, երբ սեփական անձի մեջ ես որոշակի փոփոխություն անում ու ինքդ քո մեջ գիտակցում ես, որ դու այն մեկն ես, որը պետք է կատարի իր քայլը ու պետք է գնա այդ գործողությանը, հենց այդ ժամանակ է, որ գալիս է փոփոխությունը։ The reason why I presented my own personal story is just to show that this is up to each and every one of us to make a decision within themselves that they're going to make a difference and just make that step forward and do that. And that's when the big change will happen throughout the whole country. Երևի թե այսքանը, շատ շնորհակալություն։ Thank you very much. Բարի երեկո բոլորիդ, ես Ալան եմ, ինչպես նշվեց։ Good evening, my name is Alla. Շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակից մեզ տրամադրելու եւ մեզ լսելու համար։ Thank you very much for giving your precious, valuable time to come and hear our story. Ինչպես նշեց Աստղիկը, ես եւս Սյունիքի մարզից եմ, Սիսիան քաղաքից։ I'm also from Sunik region, and I'm from the city called Sisian. Հեղափոխության օրերին ես գտնվում էի մարզում, Սիսիանում։ At the time of the revolution, I was in my hometown. Եվ եթե ճիշտն ասեմ, ես եւս սկզբնական շրջանում փոքրիչ մտավախություն ունեի հեղափոխության հաղթանակի հետ կապված։ And to be honest, I was in the beginning I was quite skeptical about the success of the revolution. Քանի որ իմ աչքի առաջ էր, այսպես ասած, էլեկտրիկ Երևանը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը։ Because I could remember the movement called Electric Yerevan, which was a protest rally against increasing the prices on electric services. Որը ճնշվեց ոստիկանության կողմից եւ հաջողության չհասավ։ And that was subdued by the police and was not succeeded. Did not succeed. Սակայն հետագա օրերին ես ավելի հույսով լցվեցի կապված հեղափոխության հաղթանակի հետ եւ ժողովուրդը նույնպես։ But as the time went on, I became more hopeful and more about eventually winning this revolution, and so did all of the nation.
Քանի որ մեր մարզը հեռու է գտնվում մայրաքաղաքից, մարդկանց մոբիլիզացումը ավելի դժվար եւ բարդ է։ And because our region is quite far away from Yerevan city, mobilizing and putting people out on the rally, on the streets is a lot more difficult. Նախ երիտասարդության մեծ մասը գտնվում էր Երևանում ուսանողությունը եւ իրենք այնտեղ էին մասնակցում ցույցերին։ First of all, most of the young people from our town was in Yerevan, so they were participating in Yerevan rallies and meetings. Իսկ ովքեր մնացել էին քաղաքում, գյուղի բնակչությունը եւս նրանց մոտ քիչ էր հավատը եւ շատ էր վախի մթնոլորտը, այսպես ասած։ And the common villagers that stayed in our town, they were very skeptical and they're quite afraid to do something. Ճիշտ է, պետական հիմնարկություններից չկար ճնշում այդպես առերևույթ։ The government officials were not actually applying any pressure on us. There are no threats. Սակայն մարդիկ իրենց մեջ մտավախություն ունեին կորցնել աշխատանքը կամ ծնողի աշխատանքը։ But people were afraid just they could lose their jobs or their parents can lose jobs. Եվ քանի որ ես աշխատում եմ դպրոցում, ուզում եմ հետաքրքիր դեպք պատմել։ And because I was working at school, I wanted to just tell you an interesting story about it. Ուրեմն հեղափոխության սկզբնական օրերին մարդիկ անխտիր բոլորը հետևում էին հեռուստատեսությանը։ The very first days of the revolution, everybody was watching it on the TV. Բոլորը միացրել էին ազատություն ռադիոկայան այդպես ալիքա եւ հետևում էին թե ինչ է տեղի ունենում մայրաքաղաքում։ There is a TV station called Radio Liberty, and they were broadcasting, so people were just watching their reports. Եվ հիմնական ակտիվությունը սոցիալական ցանցերի միջոցով էր։ But the main activity was through the social networks. Սիսիանի հրապարակում կարող էիր տեսնել 5-6 երիտասարդներ, որոնք չվախենալով ոչնչից դուրս էին գալիս, բայց միայն այդքան փոքր թվով մարդիկ։ In Sisan main square, you would see about 5 to 6 young people that would come out, and they were fearless, but those were the numbers. Սակայն աստիճանաբար հեղափոխական շունչը հասավ Սիսիան։ But slowly, the breath of the revolution reached Sisan as well. Եվ մի առավոտ, երբ մենք բոլորս գնացել էինք աշխատանքի, տեղի ունեցավ արտասովոր մի բան։ And one morning, when everybody was at their work, then something strange happened. 4-ից մինչև 12-րդ դասարանում սովորող բոլոր աշակերտները դասադուլ էին հայտարարել։ All the students from the 4th grade all the way to the 12th grade went on strike. Սարքել էին պլակատներ, որտեղ գրված էր «Մերժիր Սերժին, ես եմ տերը իմ երկրի եւ նմանատիպ արտահայտությունները»։ They made large plaques or the posters, banners saying "Merjir Sergin," deny Serge, and then also I am the owner of my country. Եվ ես աշխատում եմ Վաղատինի միջնակարգ դպրոցում, որը 12 կիլոմետր հեռու է գտնվում Սիսիանից։ And I work in in a village called Vagatin, in the school in the village, which is about 12 kilometers away from Sisian. Եվ երեխաները պլակատները ձեռքներին գողանալով դպրոցի դրոշը քայլեցին դեպի Սիսիան։ And then the kids from the school, they took those posters and then they stole the flag from the school and then they marched to the school on foot. I mean to Sisian. They marched to Sisian. Եվ ուսուցիչներն էլ նրանց հետևից դուրս եկան, բայց մեքենաներով։ And then the teachers followed them, but they were on the cars. They were driving. Եվ գնալով Սիսիան, մենք տեսանք, որ բոլորն են դուրս եկել ցույցի։ And then when we reached Sisian, then we saw that everybody was out on the strike. Եվ քանի որ այդ ժամանակ խոսակցություններ կար Սիսիանի բժշկական կենտրոնը փակելու մասին, and because back then there was some rumors that they're going to shut down the medical center in Sisian. Այս խոսակցությունները էլ ավելի էին ոգևորել մարդկանց, որպեսզի պայքարեն դրա դեմ։ Those rumors actually encouraged people to stand up and fight for it. Եվ բոլորը դպրոցներից, բժշկական կենտրոններից դուրս էին եկել փողոց։ And then all of us from the medical center, from the schools, all the employees, all the people, they went out. Փակել էին Սիսիանում կամուրջ կա, որը փակել էին եւ կտրել կապը կենտրոնի հետ քաղաքների, քաղաքի ծայրամասերի։
CYSCA is a bridge that connects the city center with the peripheries, and then they block the bridge, so there is no movement across the bridge there. Եվ որոշ երիտասարդներ իրենց մեքենաներով փակել էին Երևան մեղրի գլխավոր մայրուղին։ And some of our teachers, they actually park their cars across the main highway that goes from Yerevan to Megri. Եվ այդ օրը չէ դրան հաջորդող օրը Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ And the following day, Sir Sarkisyan resigned. Wow, thank you very, very much. This is just really humbling. I always, when I would be watching the streaming, I always would think, I don't think I would have the guts to close a street. Yes, ինչքան այմատես իզ ռիսկ ունենամ փողոց փակեմ, չգիտեմ, միջև հիմա չգիտեմ. That's why it's lacking before I do, we actually have set up a range of questions, but before I would like to kind of do one round of quick questions, follow-ups. But before I do that, I imagine that you might have questions. So let me raise your hand if you have a question. I want to see how many. Okay, very good. Let me do one round and then I will open up. Ժողովուրդ ջան, մի քանի հարցեր տամ, այտենց 3 րոպե պահեք, որ քննարկում լինի, So there are several trends that emerge that actually the fact that this was non-violence, peaceful protest, disobedience, organized disobedience, and in that respect, Armenia beautifully supports the existing survey, existing data for decade long, that if you do engage in political campaigning and you keep it peaceful, you're 50% more likely to succeed, over 50% more likely to succeed. And there is data on over 350 such movements. So in some respects, Armenia reinforces what we know, but what happened in Armenia is also special because of this fear factor, because Armenia was part of the Soviet Union, and there was a lot of skepticism for such kind of action. So my one question, a follow-up that I'm hoping you will tackle is this narrative that is building up here, the fear. I love the fact that originally, even though the numbers were so small, you were saying organized peaceful resistance, blocking streets emerged out of that fact, that you could not get the bystanders, the watcher, the people who are watching from their balconies to join you in the streets. So the first question that I have, if you could, several of you spoke about that, so any one of you perhaps can pick it up. Elaborate, what other strategies did you use to bring people out, to address that fear, to people of my generation that were scared, but your generation, the youth, the children, I mean, it's fascinating. The kids, we're not scared. They're not socialized into it. What other strategies did you use in getting the skeptics, the disbelievers, the ones that were mocking you, the ones that did not think would succeed out? Վախի գործոնը էլ ինչ մեխանիզմներով հաղթահարեցի, քանի դուք նշեցիք մի քանի հոգով, որ սկզբից փոքր էին ու թվերը, ինչ գործոն մի քանի դա պատասխանեք, մյուս հարցը որ ուզում եմ, the second question that I have for the panel is the role of civil society in getting to where we are has been enormous. Electric Yerevan, all the other movements that have there. But the fact that you guys had that organization, Restart organization at Yerevan State, right? Before this, it shows it's a pattern that these organizations were there, working on all kinds of other issues. And once the moment was right, if you did not have those organizations, this would not go anywhere, I think. So the question that I have, what role does activism have in moving forward? What role does civil society have, in your view, in making this democratic transition stick? It's still very new, it's still very fragile, right? What role do you see for yourself in keeping what you have? So fear factor, and then the role of civil society, yeah? And I'm hoping everybody will speak.
Քաղաքացիական հասարակության կարևորությունը, փաստորեն դուք նշեցիք Restart միավորումը եւ պետական համալսարանը, չէ՞, որ այս տիպի կարևոր կառույցները եղել են նախքան հեղափոխությունը։ Տարբեր հարցեր կենտրոնացված։ Ու քանի որ դրանք եղել են, դա շատ կարևոր գործոն է, որ հեղափոխությունը հաջողության հասավ։ Հիմա ապագային որ նայում եք, այդ ակտիվիզմի քաղաքացիական հասարակության դերը որն եք տեսնում, որքան որ այս հաջողությունը դեռ փոքր է, դեռ փխրուն է, որ կարողանաք պահեք ու ամրացնեք, խորանա դեմոկրատիան ժողովրդավարությունը Հայաստանի մեջ։ Առաջինը երևի թե մարդկանց քաջալերելու ու վախի մթնոլորտը կոտրելու մեր հնարքներից ուրիշ հնարքներից խոսամ։ And I can tell you a little bit more about what we did to break the fear factor and to encourage people. Restart-ի համար մի քիչ հեշտ էր, քանի որ Restart նախաձեռնության անդամներից շատ էին, մասնավորապես Դավիթ Պետրոսյանին ուսանողության շրջանում ճանաչում էին գրեթե բոլորը։ For the Restart, it was easier, the members of Restart, because we already were involved in the different processes, and especially David Petrosyan, who is very well known among all of our students. Տեսնելով արդեն այն նույն մարդկանց, ովքեր որ նախկինում արդար նպատակի համար պայքարել են ու հիմա եւս էլի կոչեր են անում, մարդկանց հետաքրքրելով այդ հենց վստահության հանգամանքն է, որ եկել են եւ կանգնել են մեր կողքին, ընդհանրենք այդ պահին։ So the trust factor played a role, because people would see someone that was there before and was standing up for the just cause, and then they would see that they can trust this person because he has been there every single time something has been happening, and this person is coming time and time again. Հայաստանում շատ կարևոր է անհատի ամուր կամային հատկանիշները ու անպայման ցույց տալ, որ դու չես վախենում որպես առաջնորդ։ In Armenia, it is very important to have an individual who has a very strong will and who can show that he is not afraid. Երբ որ Կարեն Կարապետյանը այն ժամանակ երկրի վարչապետն էր, մի տարի առաջ մենք պայքարում ենք, նա ոնց որ հրավիրել էր մեզ, այն ժամանակ համագիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներին խոսակցության, ու մենք ստիպել էինք, որ պարտադիր նկարահանվի եւ մենք այդ ամբողջ առանց կտրելու կարողանանք տեղադրել։ And last year, when we were working on this initiative for the sake of development of science, we had a meeting with the Prime Minister, whose name was Karen Karapetyan back then, and we actually made them to have everything on recording without any cuts, so we can put everything on the television. Այդ ժամանակ այնքան վստահ պահեցին մեր անդամները իրենց ու անգամ այդ ժամանակ վարչապետի մակարդակով դիմացին ընդհատելով, որ Վիգեն Սարգսյանը ուղղակի նեղացավ ու գնաց այդ ժամանակ։ So at that time even we were so confident, and we would even interrupt them when even the Prime Minister and Vivien Sarkisian, the Minister of Defense back then, he just stood up and left the negotiations table. Ու շատ էր դեպքեր, երբ որ օրինակ մեզ ասում էին դուք բանակի դեմ եք պայքարում, կամ օրինակ դուք մամուլի դեմ ակտիվ խոսում եք, բայց առանձին խոսելիս դուք տենաս ինչ ծրծեց կդրսևորեք։ And then there's also other occasions when they would come and accuse us, saying, "Oh, you are against our army," and then also they would tell us, "Well, when you're in front of a camera, you speak so brave. Let's see how you're going to speak when there's no cameras around." Բայց այդ ժամանակ մենք հրապարակավ հայտարարում ենք մեր հեռախոսահամարները, ասում եթե կա մարդ ով ցանկանում է մեզ հետ յուրաքանչյուր տեսակի խոսակցություն ունենա, թող զանգահարի եւ գա հանդիպենք։ But back then we were actually announcing our phone numbers, giving away public or private phone numbers, and saying if anybody wants to talk to us in any manner, we're ready to come and talk to them anywhere, anyhow. Եզրափակելով խոսքս կարող եմ ասել, որ ցանկացած դասագրքային ձևակերպումից, ցանկացած հետազոտության հիման վրա վերհանած ինչ-որ մեթոդիկայից, որը որ իրականացվում է, առաջին հերթին կարևոր է անկեղծությունը եւ անվախությունը։ And I just want to summarize saying that every textbook that you can see about this kind of activism, the most important thing that you can do that will make you succeed or they'll ensure success is fearlessness and sincerity. Եթե հանրությունը կամ քո շահառու այդ երկու հատկանիշը քո մոտ նկատես, նա անպայմանորեն գալու է անվախ կերպով կանգնի քո կողքը։
if the public or people whose rights you are defending, they are going to see you have those qualities, they are going also fearlessly come and stand next to you. Շարունակելով Յուրիին ու մասնավորապես հեղափոխության ընթացքում այդ վախի հաղթարման process-ի հետ կապված, կուզեմ նշել, որ կարևոր էր այն գործիքակազմը, որը որ կիրառվեց հեղափոխության ընթացքում։ And I would like to continue what Yuri started, trying to tell you a little bit more about the tools that were used during the revolution. Ապակենտրոն էր ու չկար մի մարդ, որտեղից որ չկար մի կենտրոն, որտեղից որ ղեկավարվում էր ամբողջ շարժումը։ Այսինքն մարդ առավոտյան դուրս էր գալիս ու փակում էր այն փողոցը ու ինքն էր այդ լիդերը, ինքն էր այդ առաջնորդը եւ ինքն էր որոշում թե ինչ պիտի անի։ Այսինքն ընդհանրապես տրվել էր սկզբում, փակել փողոցները ինչքան հնարավոր է շատ։ The movement was decentralized. There's not like a one headquarters which was leading the whole movement. Everybody, the whole all the people were just given one instruction: let's shut down the streets. And then everybody knew that they need to go and shut down the streets in their backyard, next to their house, next to their residence, somewhere. So everybody was just trying to figure out on their own how to do this instruction, and they're just on their own after that. Խիստ կարևոր էր աղջիկների, ուսանողների մեծ ներգրավվածությունը ու փողոցում ուղղակի ավտոբուսների կամ մետրոների այդ բաների պարկելը, որը որ քանի որ մեդիան բացել ու այդ ամենը լուսաբանվում էր, դա ավելի շատ էր մարդ դուրս բերել։ Այսինքն 18-19 տարեկան աղջիկը պարկում է ավտոբուսի դիմաց, դա ավելի է վստահություն է ներշնչում ու ավելի է մարդ։ It was very important that the young girls were coming out on the streets, and the media was there. Everything was being televised and videoed. So you could see an 18-year-old girl is just lying in front of a bus and not letting the bus move. And then people were just getting more courageous just seeing those little girls doing those kind of things. Could I interrupt? So sorry, very quick. If you could elaborate on that. Actually, another question that I had was the role of women. Կանանց դերը, եթե մի քիչ ավելի շատ մանրանանք, մի քիչ ավելացնենք։ Իմ կարծիքով մեծապ, այսինքն հայկական ընտանիքը գիտենք, հա, աղջիկը, երբ 18 տարեկան աղջիկը դուրս էր գալիս փողոց, սա կրկնապատկեց մարդկանց քանակը փողոցում։ Ես կասեմ ինչի։ And you know that the role of women in Armenian society is how very traditional. But then in this instance, when 18-year-old girls, young women were coming out on the streets, this just doubled people's involvement in the whole movement. Երբ տունը մեկ-երկու անգամ աղջկան ասում էին մի գնա, բայց նա շարունակում էր դուրս գալ փողոց, հայրը ու մայրը ստիպված գնում էին նրա հետևից փողոց։ If the parents are telling their young daughter, don't go, stay home, but she's going nevertheless, then father and mother are going after her. Այսպես ուսա վարձուցիչներ, թե աղջիկների, թե երիտասարդների, որ չկա որևէ հստակ առաջնորդ, ու երբ ամսի 22-ին, 22-ին երբ ձերբակալեցին հիմնական քաղաքական առաջնորդ թիմին, Նիկոլ Փաշինյան, Արա Միրզոյան, Սասուն Միքայելյան. So this was the main driving factor, and then on the 22nd, the main leaders of the movement were arrested, which was Nikol Pashinyan, Ara Mirzoyan, and Sasun Mikhailan. Ըստ երևույթին շարժման մեջ ոչ մի բան չփոխվեց։ Ընդհակառակը մարդիկ ավելի ինքնավստահ ու ավելի շատ քանակությամբ դուրս են գալիս ու փակում էին նույն փողոցները, որը եւ ստիպեց ու խեղդեց այս իշխանությանը եւ նա ստիպեց դուրս գալ։ Այսինքն երբ ձերբակալում ես ղեկավարին ու ոչ մի բան չի փոխվում, արդեն ինձ թվում է պարզ է որ And after the arrest of the leaders, nothing had changed. Actually, people got more involved, and more people came out on the streets. And I think this was the main factor that forced the leader the prime minister to resign, because they could see that arresting the leaders or cutting the head off is not going to change anything. So they didn't have a choice. Քաղաքացիական հասարակությունը դարձավ հենց այն շարժիչ ուժը, որը որ այս հեղափոխությունը տարավ առաջ։ So the civic society became the driving force of this movement. Ու առաջինը ուսանողների հետ, այսինքն այն ուսանողներն էին փողոցները փակող, ովքեր որ ունեին ոչ ֆորմալ կրթություն, ովքեր որ շփվել էին դրսի հետ ու ավելի բաց էր, մտածելակերպը ավելի բաց էր։ Հենց առաջին First ranks were those students who had a lot of informal education, who had an opportunity to be outside of Armenia, to see other countries and to have a different experience. And then they came back
to Armenia, and those were the ones that were in the first ranks. Այստեղ սակայն ես մի մտավախություն հայտնեմ, քանի որ restart նախաձեռնությունը թե հեղափոխությունից առաջ, թե հետո մնացել է նույն դիրքերում, որևէ գործունեության ոլորտ չի փոխվել, մենք մնացել ենք նույն քաղաքացիական հասարակության այդ դաշտում։ And I just want to tell you one thing, that our initiative Restart did not change its activity. So whatever we were doing before the revolution, we just continue doing it after the revolution. We did not get involved in politics after that. Բայց մի հսկայական հատված քաղաքացիական հասարակության այսօր այս ընտրություններին արդեն գնում է դեպի քաղաքականը ու դաշտը օբյեկտիվորեն որոշ չափով դառնում է բաց։ But there is a large amount of people that are newly joining politics. So on these new elections that are coming up, there is a lot more people that are getting involved with politics because it's an open field. Levon, how big of a problem that is? That can be huge. Ինչքան մեծ պրոբլեմ է դա, Levon, ինչքան այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը շատ է փոխանում։ Վրաստանում դա պրոբլեմ է, there used to be a problem in Georgia, so it's something to watch out so it does not happen in Armenia. Մինչև այդ հարցին անդրադառնալ, ուղղակի մի նկատառում առաջի հարցի հետ կապված, հետո միանգամից անցում կկատարել։ Before talking about this question, let me just finish the first question and then we'll get back to this one. Երբ խոսում ենք մարդկանց ինտեգրացնելու մասին, օրինակ մեր նախաձեռնության հիմնական գաղափարը եւ ստեղծում էր հետեւյալն էր. Եթե մենք ունենք անազատություն համասարանի ներսում, ու այդ մթնոլորտը որ այդտեղ տիրում է, դրան հակառակ մենք կարող ենք դրա հենց կողքին ստեղծել մեկ այլ մթնոլորտ, որը կլինի հենց ազատությունը։ So the main idea was that if, let's say, in the university we have a atmosphere of fear and distrust, we can create a parallel, kind of a parallel world right next to it, where we can have our own world, where there will be freedom and trust. Եվ համասարանի հենց դիմաց գտնվող այգում մենք ամենասկզբից իրականացնում ենք հանդիպումներ, միջոցառումներ, ու ուսանողները անցնելով մեր կողքով եւ դասի են գնում։ Հետաքրքրված նայում են, թե ովքեր են այս մարդիկ, խոտերի վրա նստած են, ինչերից են խոսում, ու հետաքրքրություններ առաջանում, թե ինչ է իրենց ուզածը կամ որոնք են նրանց պահանջները։ And then in the little square in front of the university, we're just sitting down or gathering, and we're doing our own gathering. So when students were passing by, they would become curious, and they would become approach us to find out who those people are and what are they talking about and what is happening here. Եվ նույն կերպ հեղափոխության ժամանակ էր մարդիկ ինտերնետի միջոցով կամ փողոցներում տեսնում էին մարդկանց, ովքեր պայքար են մղում, ովքեր կատարում են որևէ գործողություն, դա իրենց հետաքրքրում էր, թե որն է այս մարդկանց, որ այստեղ հավաքվել են, իրենց հիմնական պահանջը, ինչ են ցանկանում անել, ու այստեղ մի տեսակ մթնոլորտը տարբեր է, այն մեր նախկին մթնոլորտից չի։ And then likewise on the internet, on social media, people see what we're doing, then they start getting curious because they see that this is something new, that what they're used to, this is not, that doesn't look like at all. So a lot of curiosity to something new, something different was driving people to us. Եվ թույլ տվեք հենց այդ առաջի հարցի պատասխանը, որ ես որոշակի տվեցի, կապեմ ձեր երկրորդ հարցին, երբ Գարիկը նշեց, որ քաղաքասարակության շատ մեծ մաս պարունակող անդամներ գնացել են քաղաքական ոլորտ եւ այժմ պետական համակարգում են աշխատում։ And then I would just like to tie this to the second question when Garik said that a lot of the members of the civic movements, they went to politics and now they're trying to get into some political positions. Մեր նախաձեռնությունը ունի նույն գաղափարը, ինչ առաջին դեպքում։ Այսինքն այդ պակասը եւ բացը լրացնելու համար պետք է ինտեգրացնել նոր ուսանողներ, նոր մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված կլինեն մեր գործողություններով ու ակտիվություններով։ Քանի որ մենք պահպանել ենք ինչպես մեր գաղափարները, այնպես էլ մեր ակտիվության ոլորտները, որտեղ առկա են շատ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Ու մենք նույնպիսի We just have the same approach here as well. If some people are leaving the civic world and they're moving to the politics, then we just need to get more people involved, and we just need to recruit more people, create more interest around us, so we'll always have a fresh inflow of new people who want to join us. Because whatever we did before, we're doing the same thing. So
our activity is constantly moving on, so it's not changing, and that way we're just attracting more people to us. Եվ նոր մարդկանց մենք ներկայացնելով մեր այսօրվա մարտահրավերները, որ պետք է տեղի ունեցած հեղափոխությունը ինստիտուտացնել եւ դնել այնպիսի հիմքերի վրա, որ պետությունը զարգանա, քաղաքացիական հասարակությունը էլ ավելի բարձր մակարդակի հասնի, այդ մարդկանց ինտեգրացնում ենք, այսպես ասած, այդ գործողությունների մեջ ու փորձում ենք այդ բացը լրացնելով կայունացնել ու բալանսավորել ամբողջ համակարգը։ So we're trying just to bring those new people, and we're trying to this way institutionalize our revolution. So we're just showing them that the revolution happened, or okay, but now we need to create some mechanism and some like these movements that will maintain this. So this is not like a one-time, one-shot. We can just maintain this as well. One more question to Astghik and Alla. What is the situation in the provinces in regards to keeping civil society organized? Communities like, for example, you're working with students, children with disabilities. Organizations like this, what are the challenges in the provinces? I imagine the dynamics is different in the provinces. NGO-ներ կան կամ ինչպես նաև օգնենք. Also a related question, how can diaspora support the civil society initiatives? Եվ ինչպես Փյուրքը կարող է ձեր կազմակերպություններին։ Մարզերում այս ամեն ինչը պահելը մի քիչ դժվար է։ In the faraway regions, it's a little bit harder to maintain, of course. Քանի որ առանց այն էլ դժվար են մոբիլիզացվում։ Because it's harder to mobilize people there. Դրա համար կոնկրետ ես աշխատում եմ հասարակական կազմակերպությունում որպես կամավոր։ That's why I work as a volunteer in a non-government organization. Ու հիմնականում մեր կազմակերպության նպատակն է զարգացնել Սիսիանը եւ ընդգրկել նրա լավ թարգմանիչ։ And the primary goal of our organization is to develop CCN. Թե տնտեսական տեսանկյունից եւ թե երիտասարդական ակտիվության, կանանց ակտիվության Develop it economically, but also develop it with youth involvement, with the women involvement. Մեր հկն կոնկրետ ծրագրեր է իրականացնում Սիսիանում։ Our NGO is doing some projects in Sisian. Ծրագրերից մեկը կապ չունի քաղաքականության հետ։ One of those projects has nothing to do with politics. Ուղղակի ցանկացել ենք կանանց ընդգրկել որևէ աշխատանքի մեջ։ We're just trying to give women opportunity, give them some work. Եվ ձեռք ենք բերել կտորեղեն եւ գործիքներ կանանց աշխատելու համար։ We purchased some fabrics and some tools for women to be able to make some crafts. Եվ երիտասարդությանն ենք ցանկանում ընդգրկել туриզմի ոլորտում։ And also we're trying to get the younger people involved in the tourism and to get them more actively involved there. Ինչի համար բացվել նոյեմբերին բացվել է туриզմի ինֆորմացիոն կենտրոն Սիսիանում։ And in November, in the month of in this November, we actually opened a visitor information center in Sisian. Ինչպես նաև երիտասարդների հետ ենք տանում աշխատանքներ առաջնորդության դասընթացների տեսքով։ We're also having leadership classes with the young people, որոնք տեղի են ունեցել ամռանը։ which happened during the summer. Եվ փորձել ենք նրանց բացատրել նրանց դերը հասարակության մեջ։ We tried to explain them their role in the society. Թե ինչ կարող է, որ իրենք կարող են փոխել այս հասարակությունը եւ հարմարացնել իրենց պահանջմունքներին եւ լավ բան անել երկրի համար։ They can change the society. They can make it, adjust it to their needs, and they can make something good happen. After Astghik, we'll open it up. As I mentioned, it's already has been 5 years that I'm involved in civil society organizations, and I highly believe that for the good governance, people should be involved, not only people in government, but also the people should care about what's going on in their country, and
which new law is being adopted, which new policy. So after the revolution, we can tell that everything happened in 1 year. So it's a long process, and the revolution I will consider really implemented when the mindset of people will be really changed. What does it mean? To not trust on bribery, to believe that our vote and the elections can be transparent, which will be shown in this upcoming election. And the question which you asked, what can diaspora do? It is really great that you exist, and if you care, like if you are being interested, we're really getting encouraged that we know that there are people outside of Armenia who consider Armenia their home and care what's going on there. So collaboration with Armenian civil society organizations, visiting and doing what you do here, that means keeping Armenian, the word Armenian and the name Armenia up. We feel really a lot of respect here. People recognize who is Armenia, where is the country, and it's due to you. And really thank you that you are here and you do a lot of job for Armenia, like work for Armenia. I want to tell that you exist and you really make us proud that we are Armenian. Thank you. We can really go for several hours, but let's take one more comment and then we'll open up. Yeah. Քանի որ հարց ավելացավ Սփյուռքի ներգրավվածության հետ կապված, ես կուզենայի շատ կարճ հավելում անել։ Because a question was raised about involvement of the diaspora, I just wanted to make a very short note here. Շատ են եղել դեպքեր, երբ որ Սփյուռքը հայության առանձին Սփյուռքի խմբերի որոշակի իրականացրած ներդրումները այն սպասելիքները չեն արդարացրել ներդրում իրականացնողների։ There has been many occasions when involvement of diaspora, the donation, some support, some help that diaspora has lent to us, it did not yield the results that was expected. Մենք կարծում ենք, որ օգնությունը ոչ թե պետք է լինի կարճաժամկետ, օրինակ եթե այդ էլ կարող լինի, բայց խոսքը օգնության ռազմավարություն ու քաղաքականություն մշակելու մասին է։ I think we need to talk a little bit about if you think about helping the diaspora, helping Armenia, we need to talk about a proper strategy of help and also the policy on how to implement this help. Օրինակ եթե ուսանողը այսօր չունի կոստյում, իրան օգնում են առնում են կոստյում, բայց ինքը գնում է դասի կամ ինչ-որ կոնֆերանսի, այդ կոստյումը մի տարուց մաշվում է։ For instance, if a student needs a suit and then he's given a suit, and then he's using this suit, he's going to a conference, he's going to his class wearing this suit. After 1 year, this suit is probably going to wear out. Բայց եթե ուսանողը ստանում է համապատասխան պրակտիկա, համապատասխան գործիքակազմ, համապատասխան անձնակազմ է իրան օգնում ու ինքը չարչարվելով, հիմնվելով վերլուծական մտածողության վրա անում է հետազոտություն ու շատացնում է իր գիտելիքը։ But if the student is given a proper set of tools, if he's given a proper guidance, if he's given a proper support and encouragement, and then he's using his analytical thinking, and he's using his brain, he's using research, and then that way he's developing his own potential. Ու նա ոչ միայն իր կյանքի որակն է երկարատև շատացնում, անցնում առավել ուժեղ կոմպետենտացման փուլ, այլ անուղղակիորեն ինքը զարգացնում է հասարակությունը ու հետո նաև պետությունը։ Not only he becomes a more empowered person, not only he becomes more competent in his work, not only he becomes a more perspective, like a successful person in the long run in the perspective, but he also contributes to the development and uplifting of the society in whole where he lives. Օրինակ
Մենք ռեստարտով այդ կերպ ենք միշտ շարժվել։ Ուսանողական խորհուրդները հիմնականում, որոնք որ շատերին է հայտնի, որ իրանք հենց հանրապետականի աճացրած կադրերն էին, իրանք տուրիստական կազմակերպություն էին, վերցնում էին ուսանողներին, տանում էին Ծաղկաձոր, որ այնտեղ լավ ժամանակ էին անցկացնում, ծախսում էին միայնության համար ընդհանրեն 9.5 միլիոն դրամ։ So the student body governments in Armenia, they were basically sidekicks of the Republican previous ruling party. And they were well known for doing so-called support and money spending on the students. They would just take a group of students, they would go to Tsavkadzor or some resort area, they would go into a nice hotel, they would spend like $9-10 million drams, and just have a good time, have a lot of fun, and then come back, and that would be their mission. Բայց օրինակ մենք առաջի անգամ փորձեցինք դրամաշնորհների հայտարարություն իրականացնել ընդամենը 100,000 դրամով։ Մենք ունեցանք 3 հոգի 2 ամիս հետազոտություն իրականացնող մարդ, մենք ունեցանք 3 պոտենցիալ նոր անդամ ու մենք ունեցանք 3 այնպիսի ուսանող, որը արդեն տիրապետում է այս սպეციფიկ հարցերին այնքան, ինչքան մենք։ But then we chose a different strategy. We just announced grants in the amount of 100,000 grams, which is about $200. And we gave those grants for a specific project, research projects. And we had like 3 students that applied for those. They did research. So we had 3 new members. And those members, due to their research, became so skillful and so educated and well-versed in specifics that we needed, that we consider that a great success for those people and both for our organization. Խոսքով ամփոփումը դա էր, խոսքը երկարաժամկետ եւ օգնության համար հստակ մշակված ռազմավարության մասին է, որ մի հատ տված օգնությունը միանգամից մի քանի ասպեկտ բավարարի, այլ ոչ կարճաժամկետ ինչ-որ խնդիր լուծի։ So this is my point, that when somebody is trying to help, not all help is equal. When the help it's serving a purpose, it can serve one purpose or another. So when it's strategized and has a proper, in a proper way, then it reaches much further and accomplishes greater goals. Yuri, basically you're saying long term and invest in human capital. Երկարաժամկետ եւ մարդկային ռեսուրսների վրա ինվեստիցիա շեշտել։ Մարդկային ռեսուրսների նաեւ մարդկային որակի, որովհետեւ եթե ասենք մարդկային ռեսուրս գուցե արդյունաբերության հզոր պետությունների համար դա այդքան ամբողջ ականջին հաճո չի, բայց մեր երկրում, ինչպես գիտենք, միակ ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ու եթե մարդկային ռեսուրսը չենք հզորացնում, մենք հզորացնելու ուրիշ ոչինչ չունենք մեր երկրում։ This is not only about the human resource, because when you say human resource, maybe this is more, it sounds like more industrial, but in our country, a resource, the humans are the only resource we have. We don't have a lot of natural resources, so the human capital is the only resource we have. And enriching this is the greatest contribution to our society. One more comment, yeah? Շատ կարճ կլինեմ, Հայաստանում տարածված տեսակետ կա, չգիտեմ ինչի է դա կապեմ ինչ-որ այլ ուժերի, որոնց տհաճ է, երբ Հայաստանի որևէ կազմակերպության գրանտ են տրամադրում, սակայն այդ ամեն ինչը մի կողմ թողնելով, երբ Եվրոպական միությունը, ԱՄՆ կամ այլ որևէ երկիր հովանավորում է Հայաստանի քաղաքացիությունը ու այդ ակտիվությունը, ընդհանուր իրագործողությունները. So one thing I wanted to add is that there is a group of people that have a very skeptical attitude about grants that are being given in Armenia, because a lot of times we have like some international bodies, international organizations like European Union or some American foundations that are giving grant for some projects in Armenia. Ես մտածում եմ, որ հենց Սփյուռքը կարող է դառնալ փոխարինողը տարբեր երկրների ու տարբեր երկրներին պատկանող կազմակերպություններից տրվող գրանտների ու եկամուտների այս ամբողջ համակարգին, ու հենց Սփյուռքը կարող է լինել այն հայրենանվեր ուժը, որը քաղաքացիությունը հովանավորելով ու ինչպես նաև սեփական վերահսկողությունը ու սեփական միջոցներին տրված երաշխիքներին հետևողական լինելով կարող է աջակցել, ինչպես Յուրին նշեց,
մարդկային որակի ու մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը։ So I think the diaspora can become the substitute force for all those international organizations that are sponsoring some organizations in Armenia, and they can become a substitute, so we don't have to ask for handouts from some European or American organizations, but we will have our own diaspora who will be sponsoring projects in Armenia, and will be accountable directly to our Armenian compatriots, instead of being accountable to some foreign organizations who we don't know what their goals are. Very good. Very good. Thank you so very much. This is so insightful. Let's start. Let's give it a call. Comments, questions, please keep them short. So I'll take 3 at a time. And responders try to be like 2 minutes, not more, so we'll have time for translation. Երկու րոպե պատասխանների մեջ, քանի որ թարգմանություններ կա, որ շատ կարողանանք շատ հարցեր հավաքենք։ 3 պիտի հավաքենք. So 3 at a time. I'll start from here and move back. 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you very much. That was really wonderful to hear from all of you. So I want to ask a question that follows up on some of the things that you were saying, particularly about education, since you are all quite familiar with the education system in Armenia, and in terms of the recent experience. So I wanted to ask 3 short questions, and anybody can answer them. 1, have you seen any significant changes at the university level? I know it's only been about 6 months, but have there been significant changes? Are these changes positive, in your opinion? And the third question is, what would you recommend as the most important, what are the most important things to focus on, particularly with higher education? If you could rank like the most important 1 or 2. So you want to do 3 people and then answer? So that's first. Let's take. Maybe they should just answer so they don't forget the question. Շնորհակալություն հարցի համար, բայց ամենացավոտ տեղին տիպակ է։ Thank you for the question, but this is probably the most kind of a painful point that you touch with this question. Ճիշտ է, հեղափոխությունը դեկտեմբերի 9-ով վերջնականապես կամրագրվի, բայց ցավոք սրտի համալսարաններում միանշանակորեն ասում են, որ ոչինչ չի փոխվել։ This was the most sensitive issue that you touched now. Of course, the December 9th is going to be like the final stage of the revolution and the change of the people in power, but I can tell you one very sad news that nothing has changed in the universities right now. Բուհի ղեկավար կազմը նույն նախկին իշխանությունների հետ սերտաճած կազմն է։ The leadership, the management and leadership of the higher education, the universities, are those still old corrupt people that were there before? Սկսած ռեկտորներից մինչև կառավարման խորհուրդներ։ Կառավարման խորհուրդը դա բուհի կառավարող մարմինն է։ All the way from the deans and presidents of the school, or all the way to the board of directors. Բայց մենք մի սկզբունք ենք որդեգրել, մենք միշտ սպասել ենք, որ հեղափոխությունը վերջնականապես ամրագրվի եւ դրանից հետո նոր սկսել կոպիտ պահանջներ ներդնել, որպեսզի անարդարացի վերաբերմունք ցույց չտանք հեղափոխական ուժերին եւ հեղափոխության առհասարակ։ But we have taken one approach that we were determined to wait until the revolution is completely done, when the new government is in place, and only then come up with a harder request, because we didn't want to interfere in the revolutionary process with causing a lot of commotion with our universities at this point. Դրա համար մենք բազմաթիվ առաջարկներ ունենք, մենք առհասարակ քանդող կազմակերպություն չենք, մենք շատ առաջարկներ ունենք կապված բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին հրաորենքի հետ։ Մենք փոփոխություններ ունենք կապված ֆինանսական բուհերի ռազմավարության հետ։ So by nature we are creative as an organization. We're not destructive.
And that's why we have come up with a lot of proposals, with a lot of reforms and changes that can affect the policies, the funding, the spendings, the management, the infrastructure. So all of it, we're coming with ideas and proposals on how to change it. Բայց ինչպես մի առիթով մեր ներկայիս վարչապետը ասաց, մենք բանակցությունների չենք կարող գնալ, օրինակ 20 տարի կոռուպցիայի մեջ թաղված ու նույն կուսակցության հետ սերտաճած վարչակազմի կամ ռեկտորի հետ։ But like our new Prime Minister has once mentioned, we cannot just go and negotiate with people that have been in corruption for over 20 years with the corrupt previous government. Բայց ներկայիս պատկերն է այնպեսին, հետևաբար երկրորդ հարցն է պատասխանում, առաջի փոփոխությունը կուզենայի տեղի ունենար, դա հին ղեկավար կազմի հեռացումն է մեր բուհերի ղեկավար համակարգերից։ So to answer your second question, what is the most important thing I wanted to see is to get rid of the old corrupt leadership of the universities and replacing them with new people. Երկրորդը, որ կուզենայինք բուհում էլի փոխվեր, դա իհարկե արդեն վերաբերում է խոսքը մեր շատ սիրելի դասախոսներին։ The second what I want to have changed is our beloved professors. Նրանք խիստ пассив քաղաքացիական կեցվածք են ունեցել մինչ այսօր եւ շարունակում են այդպես էլ գործել։ So far they have the most passive, inactive civic position and they continue to be such. Մենք հասկանում ենք այդ բուհը ամբողջովին ինքը սովետական ժառանգություն է ու բուհը հենց օրինակ զարգացած երկրներում բուհը որպես նորարարական կենտրոն է հայտնի, բայց մեր մոտ բուհը ավելի կոնսերվատիվ մարմին է ու թաքնվում է արտաքին փոփոխություններից։ So we know in developed countries, university is a center of changes, a center of innovation. In our country, maybe probably because of the Soviet standards or stereotypes, the university is a very conservative entity. Մեր մոտ անգամ են թղթերը, որ վրան քննություն ես գրում, ինքը այն սովետական թերթի մատերիալից է վիճել։ Even when you are actually writing the examination, the tests, those little papers that have the test questions, they're still from the old newspaper materials. So you can even... Forms, yeah. Երթեսկան երրորդ հարցը մոռացա, բայց։ What was the third question? Let's move though. Yeah, so let's move on. We can do that very much. Thanks, sorry, Judy. I'm being very authoritarian. That's Very unvelvety. Yes, Judy. I wanted to ask, you guys in the street had political demands, real political demands during the revolution. Right now, 5 months, I guess it's not that large of a time, but some of the political demands like changing the constitution, then having an election, that hasn't happened, or exact opposite happened. No vendetta, not going after people personally for their political persuasions. Kocharyan is under trials. Sir Sarkisian brothers under trials. Their sons are under trials. Everybody. How do you see your political demands being fulfilled in the next, let's say, 2 to 3 years? Հեղափոխության ընթացքում շատ խոսում էր, որ այս հեղափոխությունը վրեժխնդրություն չի լինելու, որ առաջին մի քանի բաներ դրույթներ կան։ Առաջին ասում է պետք է այդ անձավոր սահմանադրությունը փոխվի, որը որ Սերժ Ավագյանն ընդունել է, հետո նոր ընտրություններ լինի, ու հիմա մենք տեսնում ենք ընտրությունները կատարվում են այս անձավոր սահմանադրության ներքո, հետո մենք ասում ենք, որ մարդկանց քաղաքական հանձների պատճառով հետապնդումներ չի իրականացվելու, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ մի շարք անձանց հանդեպ հետապնդումներ է իրականացնում, Ռոբերտ Քոչարյանը, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանը, չէ, բարեկամներ այս կողմում։ Ոնց եք դուք կարծում, ասեք, այն ժամանակ, եթե դուք փողոցում եք ու այդ գաղափարները հնչում էին, այսօրվա օրով այդ գաղափարներից չի հեռացել, ասենք, այդ հեղափոխական ուժը։ Քաղաքական հարցումը, քաղաքական պահանջները։ Ես իրոք մեր պատմածից շատ շնորհակալ եմ, որ մենք այդ ըստ էության այսպիսի հարց ծնվեց, որովհետև մենք շատ ասոցացվեցինք հեղափոխության հետ ու առաջին հայացքից տրամաբանական է, որ մենք պետք է այս հարցին պատասխանենք։ Maybe the question came because we talked so much about the revolution that were associated with the revolution. Բայց անձամբ ես էլ որպես քաղաքացի անչափ դժգոհ եմ, թե ինչու օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը չեղավ։ Միթե դա խոսք չէին տվել հեղափոխության հարթակից։ But as a citizen, I'm also not very unhappy that they didn't come up with a new electoral law.
but because they promised it and it didn't happen. Դե եկեք այդ հարցի վրա ես էլի մտահոգություններ առանձնացնեմ։ Օրինակ, ասում էին, որ բուհերը պետքա զերծ մնան կուսակցական ընտրակաշարար անձանցից, բայց այդ անձիկ հիմա բուհերում են, չէ՞։ And I can also add on your concerns. What was being said is that the university has to be cleansed from the people that have been involved in the bribes, in electoral frauds, etc. But those people are still there. Ձեր հարցի հասցեատերը մենք չենք, ձեր հարցի հասցեատերը այն մարդիկ են, ովքեր որ հավակնում են քաղաքական իշխանությունների, But you have to address your questions not to us because we're not to answer those questions, but you have to address your questions to those people that still believe in that believe in the current political powers. No, what is your impression now? No, It's going to happen in 2-3 years. Ձեր տպավորությունը, ձեր զգացմունքները, ձեր կարծիքը, դուք կարծում եք որ դա ի վերջո 2-3 տարի հետո իրականանալու է, թե ինչ է, դուք անձամբ ինչ եք զգում այդ։ Չէ, բանը մենք կարծում ենք, որ հիմա հստակ կանխատեսումներ չի կարելի անել 3 տարվա հետ կապված, եթե զուտ մեր սուբյեկտիվ I just think this is just my subjective opinion that it's too early to make any predictions for like 2-3 years. Եթե հիմա օրինակ այն որակի քաղաքացիական հասարակություն, որ մինչև ունենք, հեղափոխությունից հետո մենք չունենանք, գուցե եւ 3 տարի հետո այդ նույն քոչարանական ուժերի հետ վերադառնան։ If we're not able to sustain the civic society that we have now, after 2-3 years, maybe the old corrupt system that was during Kocharyan's time, for instance, is going to come back to power. Որովհետև հիմա ճիշտ է, իրենք ուղիղ կերպով հանդես չեն գալիս, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել, որ իրենք շատ միավորումների են ֆինանսավորում, իրենք դաշտում կան, իրենք դաշտից երբեք չեն էլ հեռացել ու իրենք ակտիվորեն հիմա գործում են։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա գնել է բազմաթիվ մեդիա ռեսուրսներ, դրանք կիրառում են ներկայիս ուժերի դեմ։ Because right now I can tell you one thing, even though they're not in the leadership of the country, but they still own great resources in the country. They own a lot of things, personally Robert Kocharyan owns a huge media outlets that he's financing, so they're there, they're present. Եթե ժողովուրդը մատը պայքարի պուլսի վրա չպահեց, ոչինչ էլ լավ չի վերջանա, որովհետև մենք այն պահին ենք հասել, որ ունենք լեգիտիմ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն. So the people do not keep their finger on the pulse of the revolution, they kind of don't pay attention, then things may go astray because right now the leadership are the people that have been elected by the people. Ու ինչ ոգևորությամբ որ սատարել է ժողովուրդը իր այն ուժին, որը պետքա գնա հիմա ընտրի, այդպես ենք ամենայն դեպս մենք կարծում, որ իրեն էլ ընտրելու է ժողովուրդը, պետքա մշտապես այդ ակտիվությունը արդեն ինչ-ինչ կերպով պահվի, օրինակ հաջորդ ընտրություններին. So, and now I know that for sure that people are going to support this new political force and they are going to be elected and they're going to be in power. But even after this election, we're supposed to keep kind of monitoring them, and we're supposed to keep our civic society active to make sure that things happen the way that we want them to happen. Իսկ որպես իմ սուբյեկտիվ կարծիք, ուղղակի որոշակի փաստեր ներկայացնեմ։ Also, as my subjective opinion, I want to give you a number of facts. Երբ որ մենք համասարանի ղեկավարությանը հայտնեցինք, որ տեղի ունեցել է հեղափոխություն եւ դուք ձեր ամբողջ անձնակազմով պետք է հեռանաք. When we told the leadership of our university that a revolution has happened and now all of you, the leaders of the university, you have to resign. Իրենք իրենց հայտարարեցին քաղաքական հետապնդումների զոհեր. They declared themselves as victims of political persecutions. Մեզ ասացին, որ քաղաքացիական բազմակարծությունն եք մերժում. They told us that we're denying the political pluralism or pluralism of ideas. Եվ երբ որոշակի հարցադրումներ արվեց Ռոբերտ Քոչարյանին, And then when Robert Kocharyan was given certain very serious questions, նա եւ իր նման որոշ անձինք հայտարարեցին, որ իրենք քաղաքական բռնաճնշումների զոհեր են. he and people, his supporters, declared that they are being persecuted as politically.
իրենք ունեն քաղաքական այլակարգություն եւ հետապնդվում են Հայաստանում։ They said that they politically have different opinions, and therefore, because of their political opinions, they are being persecuted. Եվ բոլոր մարդկանց աչքերի առաջ նրանք հանդես եկան ժողովրդավարական արժեքների հետևից And in front of everybody, they presented themselves as strong, staunch supporters of democratic principles. Եվ մարդկանց ուշադրությունը հարուցելով դեպի այդ ժողովրդավարական արժեքները հետ մղեցին այն հանցանքները, որոնց մեջ նրանք մեղադրվում են։ And diverting people's attention towards those speeches about democracy, they were trying to sway from the crimes that they were being accused of. Thank you. There's a question here, and then. I would like to make a very short comment at the very end, please. At the very end. At the very end, very good. There's a question here. Yes. There is no question that Armenia needed revolution. That's not, I don't want you to misunderstand my question. But my question is, was this really the right revolution? And what I'm saying that is, something is extremely fishy from day one to me. When Pashinyan was arrested, and 24 hours later was released, and Sarkisyan resigned. Something is totally fishy to me right there. And the other thing I don't understand okay, is... if you can, hold on, I need to translate. I can say it in Armenian too. Okay. Okay? Ինձի համար քիչ մշատ կասկած կուտաս հեղափոխությունը։ Հայաստանը հեղափոխության պետքությունը ուներ։ Ադիգա հարցումը չէ։ Բայց ասիկա շիդակ հեղափոխությունն է։ Ինչու գսեմ ասիկա, որը առաջին օրեն, որ աս հեղափոխությունը սկսավ, Փաշինյանը ցերպակալվեցավ, 24 ժամ հետո ազատ արձակվեցավ եւ Սերժ Սարգսյանը հրաժարեցավ։ Ադեղը մի քիչ չէ, բավական կասկած կա, ադեղը որ ինչ բադահեցավ այդ 24 ժամվա մեջ իրար միջև։ Ինչու համար Փաշինյանը, երբ որ Prime Minister եղավ, Սերժ Սարգսյանին ետևեն երբեք չդապընթեց, Սերժի Փանին ետևեն կնաց, Սաշիգին ետևեն կնաց։ Like for example, when he became Prime Minister, what happened in the 24 hours that Pashinyan was arrested and then he was released and Serge Sarkisyan got resigned? What happened in the 24 hours? I mean, to me, that looks very suspicious. So what is your suspicion? Something happened between Yes, Let me answer the question. But I'm following up with questions. Why is it that after he became Prime Minister, okay, he never arrested or he never went after Serge Sarkisyan? So there is something during the 24 hours that he got immunity most probably, right? But God only took immunity and hired an inch. Okay, very good. Ուրեմն այդ 24 ժամվա մեջ համացանության մեկ ադիգայր որ Սերժ Սարգսյանի ետևեն բիլի չկնա եւ ինչու համար եղբորը ետևեն բայց Սերժի չկնա. Could I jump in very quickly as I hand over? Okay, let us just answer the question, okay, because we're running out of time. There is another part. Okay, let's finish this one and then we can go for one more. We gotta go. Շատ հետաքրքիր հարց էր, ասեմ որ Very interesting question actually. Հայաստանում էլ կան այդպիսի մարդիկ, որ նմանատիպ հարցեր տալիս են։ A lot of people in Armenia are also asking the same questions. Բայց ինձ թվում է հեղափոխության մենակ այս մի պահը հաստատ կարող եմ ասել, իրական լինել չլինելու համար, եթե ուզում եք վերջնական պատկերացում ունենաք, պետք է հենց այդ բային ամբողջի մեջ կանգնած լինեիք։ But if you are thinking about this revolution or revolution being or not being, you probably would be best standing among the people that were making this revolution. Yes, հավատացեք, այդ ինչը որ ասում եք մենք հիմնականում անվանում ենք կոնսպիրոլոգիա, երբ որ ինչ-որ մի գործունեություն տեղի է ունենում, բայց մենք մտածում ենք, որ գործոններ կան, որ մտածում ենք կեղծ օրակարգ կա կամ թաքուն ինչ-որ բան է իրականում։ There's a lot of these people that have the same kind of idea and attitude, and they kind of think that there is a conspirology and that whatever is happening, a lot of things are happening behind the scenes, and there is like some secret agenda, some secret negotiations or something going on behind the scenes that we're not aware of. Նիկոլ Փաշինյանին մի քանի անգամ հանդիպել եմ, բայց որ ասեմ
ինքը նախ Կարեն Կարապետյանի հետ է հանդիպել այնտեղ, ինչքան տեղյակ ենք, Սերժ Սարգսյանը չի հանդիպել։ I met Nikol Pashinyan several times myself, and then also when Nikol Pashinyan was detained, arrested, he met with Karen Karapetyan. He never met with Serge Sarkisyan. Ու ինչ վերաբերում թե ինչ են խոսացել, ինչ չեն խոսացել, դա ոչ ոք չգիտի, բայց ես գոնե կամ մեզնից այստեղ հաստատ չգիտեմ։ Any of us here have no idea what they talked about there. Բայց մի բանում կարող ենք վստահ լինել, որ շարժումը իսկական էր։ Իսկ թե ինչու օրինակ ինքը իր խոստումը ասենք այս մի հատ չկատարեց։ Դա նույնպես կարող ինֆորմացիայի պակաս լինի։ And I can tell you one thing, the whole movement was genuine, but there are some questions why he did not follow up with some of his promises. That's a different questions, and we cannot tell you. Օրինակ մենք հիմա այստեղ ենք, երբ որ դու հենց այդ քաղաքական սանդուղքով գնալով բարձրանում ես, դու ավելի շատ ինֆորմացիա ունես դեպի քո պետական զուտ ինֆորմացիան, որ միշտ բոլորին հասու չի։ So the thing is that right now we're here, but people that are moving upward in the political ladder, they are obtaining more information about the political situation, insider information that a lot of other people don't know. Այնպես որ շատ որոշումներ կարող անդրամաբանական լինի։ Օրինակ, երբ որ Պողոսյան Հունանը նույն Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք գործում էր, բայց ինքը նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ։ Միթե Նիկոլ Փաշինյանը դեմ էր հեղափոխությանը կամ այդքան շատ էր սիրում հանրապետական կուսակցությանը։ So a lot of things seem not to be making sense because, like, for instance, Hunan Pogosyan, who was one of the police chiefs during during Serge Sarkisyan regime, Nikol Pashinyan, he appointed him as the marspet or leader of the Sunni region. So why is that? Is Nikol Pashinyan now betraying the revolution, or is Nikol Pashinyan doesn't understand that? Is this guy a bad guy or whatever? I don't know. Ես ուզում եմ մի բան հստակ լինի, ես երբևիցե Նիկոլ Փաշինյանին որպես քաղաքական միավոր կամ քաղաքական գործիչ ես չեմ պաշտպանել ու չեմ պատրաստվում պաշտպանել։ I just want one thing to be clear. I never supported or I never defended Nikol Pashinyan as a politician. Ու ես հիմա ես էլ կարող եմ քննադատել, օրինակ կադրային քաղաքականության հետ կապված։ Ես շատ վերաբահումներով եմ մոտենում այն ցուցակին ընտրական, որը կազմված է, բայց ես օրինակ հաստատ երբևիցե չեմ էլ կարող որպես այնտեղ հեղափոխության ամենատակ օրերին փողոցում գտնված մարդ ասել, որտեղ ամեն ինչ կեղծ էր, որտեղ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալեցին, այնտեղ երկու անգամ ավելի մարդ դուրս եկավ փողոց, այդ մարդկանց հետ ուղղակի հնարավոր չէ ինչ-որ բան։ I don't agree a lot of things myself because like, right now whoever is on the list. We can clarify that, but just if I could intervene very quickly, the practice of new reformers, revolutionaries, not going after the prior regime, that's very common. Actually, it's important and necessary that you do not go after the previous regime because that would polarize the society. The Republican Party itself had followers. Any successful cases of democratic transition, Brazil, Argentina, Chile, we can look in other countries, regions as well, continents, Asia, all successful cases of democratic transitions worked with the prior regime trying to cast a big net to bring as many people to your side as you can, and then deal with those through institutions over time. Here's the main question that I'm going to ask. No. All that We gotta move. I know, but we gotta let others. It's the false Let's take, I question. want to get, there's more time, we'll Q&A, you can clarify afterwards, yeah, we can talk. It's hard to do about that, Khan. I guess we're not on a Suniki Jogo, yeah. Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր ներկայացնում եք այստեղ, շնորհակալ եմ մասնակցել եք հեղափոխության, մեծ պատիվ եք վրեզության ներկայացնում։ Հարց ունեմ հեղափոխության շարունակման ուղղությամբ, որ մշակութային փոփոխությունների նաև պետք կա Հայաստանում, կանանց ազատության խնդիրներ կա, ուրիշ մարդկային իրավունքների խնդիրներ կա, որը շատով մենք դեռ պահպանողական մեր հին սերունդը կամ ընդհանրապես երկրի մեջ ուժեղ արմատներ ունի,
Ինչպես եք տեսնում, այս հեղափոխությունը կարող է այդ պահպանողականությունից ժողովրդին դուրս գալու եւ առաջ մղի հեղափոխական իդեալները մարդկային ազատության Do we need to translate the question? So the question is, there's a lot of conservatism in Armenia still at this point, and after the revolution, particularly like the women's rights, women's liberties, how do you think those things will be addressed after the revolution? I have a question to you before I answer. What do you mean by conservatism? Can you tell one example so we'll have more understanding if I understand you right? Օրինակ Հայաստանում տղամարդիկ ունեն բոլորին լրիվ իրավունքներ, կանանց օրինակ եթե դնում բռնություններ կատարում, կանանք իրավունք չունեն ձայն բարձրացնեն կամ իրանց պաշտպանության խնդիրներ կա, այսինքն մեր հին պահպանողական հին ընտանիքի սովորությունները, որ շարունակվել են ջևես օրս նմով։ Yeah, thank you for the question. Should I answer in English or Armenian? English is better for you. Okay, that is really interesting question. Today we also discussed it with our group. And yeah, you are right. There is an issue of conservatism in Armenia. Like, women are considered great in families and in social life, like social societies. But when it comes to serious positions, like being a deputy minister or a mayor or I don't know, they are not considered to be competent enough even by the woman. Like they say, oh, this is a woman or this is a young, can he do, if it is a man, it's considered like, well, it's a man anyway. No matter what's the education, what is he thinking. But as the guys told, during the revolution, a lot of women went out and stand next to their husbands, sons, and next to their friends. So somehow the picture of woman that they see, it is being changed. It is not changed totally, but it is being changed. Like they seem like strong and competent. And if we look on the list of candidates for the deputy, there are a lot of names of women. And for example, in the city of Echmiadzin in Armenia, the prime minister put a woman mayor who is one of the, I don't know if it's the first woman who is a mayor. It's the only woman that is a mayor. But let's imagine 20 years ago or 10 years ago, this wouldn't happen. Like the man in the city would be like, okay, a woman is going to govern us, that's impossible. So, and regarding to your question about violence about women, a new law has been adopted in Armenia that any case of murder or family violence is going to be seen as a criminal case. And that had different views in Armenia because some people thought it's against our families, but finally, thanks to God, it was adopted, and now it will not happen. It will happen less, or yeah. Yeah. And we have to conclude, and we'll continue over some Եվ այն ժամանակ, երբ որ կինը հենց ինքը կգիտակցի, որ ինքը ունի այդ իրավունքը ձեր նշած ձայն բարձրացնելու, կգիտակցի իր իրավունքները ու կպահանջի, այդ ժամանակ ինձ թվում է կհասնի ինչ-որ արդյունքի։ I think the time when the women will realize and the women will be cognizant or that they have the right and they're supposed to raise their own voice and they're supposed to stand for themselves. So that will be the time when any type of violence or unfair attitude toward the women will stop, when the women will learn to stand up for themselves.
Նախկինը պետք է գիտակցի, որ դա իրեն պետք է այդ ձայն բարձրացնելը։ First of all, the woman has to realize and understand that she has to stand up for her own rights. One last comment from Garik and we'll move. Ժողովուրդ մի բան պետք է հստակ արձանագրել։ Հայաստանում տեղի ունեցել թավշյա ոչ բռնի անարյուն հեղափոխություն։ One thing you have to realize, this is very important, that in Armenia there is a velvet, non-violent, no bloodshed revolution has happened. Իմ կարծիքով մենք այդ փուլը արդեն թերթը շրջել ենք, այդ քանդելու, ջարդելու, փշրելու թերթը շրջել ենք, այդ հինը արդեն ջարդել ենք։ In my opinion, we have already passed or stepped over this destruction period. Հիմա շատ կարևոր շրջան է ու հիմա կառուցելու ու ստեղծագործելու շրջանն է։ Now it is very important to turn onto the page of construction or development. Օրինակ երկաթը հիմա տաք է, ձևավորման ոնց ճիշտ ձև տանք իրան, այդպես էլ շարունակելու, այդպես էլ ինքը կարծրանալու է հեղափոխությունը։ Right now the iron is hot, and as we build it, as we shape it, that's the shape is going to take. Իսկ ստացվի թե չի ստացվի կախված է մեր բոլորիս աշխատանքից, եթե ուզենանք, եթե ցանկանանք ու աշխատենք, ինքը կստացվի, եթե չուզենանք, բնականաբար չի ստացվի։ And whether it's going to succeed or not, now it all depends on us, on our work and our determination. If we're truly determined, if we do sufficient work, if we're able to do what it takes, then it will happen. If not, then we won't succeed. Շնորհակալություն։ This was a good note. So there is time for you to talk with the panelists. Just final comment. Oh, very good. Garik Miskaryan, originally from Armenia, and if all lovely folks from diaspora don't mind, I will continue in Armenian. Շատ կարճ ասելիք, մենք շատ հարցեր ունենք, քիչ պատասխաններ։ Can you continue, translate? Just a little comment to wrap this up. We have many questions, but very few answers. Today I kind of relived the feelings that I had back then when it was happening. Շատ կարևոր հարցեր որ տալիս է ինձ համար ով է տանելու առաջ, ով է ղեկավար լինելու եւ ինչ ուժ լինելու որ գնալու է առաջ։ And the very important questions to me is that who is going to lead now, who is going to move things forward. So what is the power that is going to take us forward? Ես ինքս եղել եմ ուսանող։ I was a student once. Եվ հիմա հասկանում եմ, որ ինչ որ կատարվել է շնորհիվ իմիջուալ ուսանողության։ And I realized that whatever happened due to the current students. Եվ ես հասկանում եմ, եմ միշտ բոլորին ասում եմ, որ Հայաստանի ապագան ճիշտ ձեռքերի մեջ է։ Ինչ համար ուզում եմ ճապարեն։ And I know and I tell everybody that now the future of Armenia lays in the right hands. And I want to applaud to it. Thank you. It's all set. Okay, good. I'm sure that's